What's up, everybody? May the peace of Almighty God upon you, and welcome to this channel to improve your speaking skill with Mr. Alex. Today, we're gonna see different types of idioms. ዛሬ በጣም አሪፍ የሆኑ አባባሎችን እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። አሪፍ የሆነ ነገር ይዘናል። Okay, let us dive in it. እንጀምር። Okay, the first say like አንብቦት የመጀመሪያው ምን ትላለች? We're gonna say God willing. You're gonna say like God willing. God willing. Ethiopian accent ከሆነ God willing እንላለን። ግን አሜሪካን ከሆነ God willing. You're gonna say God willing. What do you mean like God willing? God willing ትላላችሁ። God willing. You're gonna say God willing. ለምሳሌ መጨረሻው ing ካላት አሜሪካን አክሰንት ጂን አንጠራትም። willing ነው የምንለው willing God willing ነው። ኢትዮጵያን ከሆነ ግን ing ካለው ጂን መንጥራት አለ ማለት ነው። God willing እንላለን። ግን አሜሪካን God willing. You're gonna say like God willing. What do you mean like God willing? God willing ማለት እግዚአብሔር ካለ፣ እግዚአብሔር ከፈቀደ፣ በእግዚአብሔር ፍቃድ ስትሉ God willing ትላላችሁ። God willing. You're gonna say like God willing. ለምሳሌ እግዚአብሔር ከፈቀደ ዶክተር ሆናለሁ። You're gonna say I will be Dr. God willing. I will be Dr. God willing. You're gonna say like I will be Dr. God willing. Mom, I will be Dr. God willing. Dad, I will be Dr. God willing. You're gonna say God willing እንትላላችሁ። እግዚአብሔር ከፈቀደ የፎሬክስ ነጋዴ ሆናለሁ ወይ ደግሞ ትሬደር ሆናለሁ። God willing. I will be forex trader. I'll be forex trader. God willing. I will be forex trader. God willing. You're gonna say God willing. እግዚአብሔር ከፈቀደ በእግዚአብሔር ፍቃድ እሱ ከፈቀደ እግር ኳስ ተጫዋች እሆናለሁ። I will be football player. God willing. I will be a football player. God willing. I'll be football player. God willing. I'll be pilot. God willing. እግዚአብሔር ካለ እግዚአብሔር ከፈቀደ በእግዚአብሔር ፍቃድ ፓይለት ሆናለሁ። I will be pilot. God willing. I will be pilot. God willing. You're gonna say like I'll be doctor. God willing. Dad, I will be doctor. God willing. You're gonna say I will be doctor. God willing. እግዚአብሔር ከፈቀደ አሜሪካ ሄዳለሁ። I'll go to America. God willing. I'll go to America. God willing. I'll go to America. God willing. You're gonna say like hey mom, I'll go America. I'll go America. God willing. I'll go America. God willing. I'll go America. God willing. You're gonna say God willing ስትሉ እግዚአብሔር ከፈቀደ፣ እግዚአብሔር ካለ፣ እግዚአብሔር በሱ ፍቃድ ከሆነ ስትሉ God willing ትላላችሁ። ዩኒቨርሲቲ ጆይን አደርጋለሁ እግዚአብሔር ከፈቀደ። I'll join university. God willing. I will join university. God willing. ለምሳሌ አንድ ሰው ደግሞ ዳክተር ነው መሆን የምትፈልገው? Do you like to be doctor? God willing. እግዚአብሔር ከፈቀደ በሱ ፍቃድ ከሆነ ስትሉ God willing. You're gonna say God willing ትላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ God knows. God knows. God knows. You're gonna say God knows. God knows. I don't know everything. God knows. I don't know. God knows. You're gonna say God knows. God knows ማለት እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እኔ አላውቅም በቃ ስትሉ ለምሳሌ እኔ አላውቅም ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ስትሉ ምን እንደምትሉ God knows. God knows. ነገ ይዘንባል ብለህ ታስባለህ? Do you think tomorrow will be rain? Do you think tomorrow will be rain? I don't know anything. God knows. I don't know anything. God knows. I don't know anything. God knows. You're gonna say ነገ ምን ይሆናል ብለህ ታስባለህ? What do you think will be happen tomorrow? What do you think will be happen tomorrow? I don't know anything. I don't know anything. God knows. I don't know anything. God knows. ምንም ማውቀው ነገር የለም ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። God knows. You're gonna say like God knows. God knows. I don't know anything. God knows. እኔ ምንም አላውቅም ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። I don't know anything. God knows. You're gonna say like God knows. God knows. God knows. You're gonna say God knows. ኢትዮጵያ ታድጋለች ብለህ ታስባለህ? Do you think Ethiopia become developed country? And God knows.
Do you think Ethiopia become developed country? God knows. I don't know, like, God knows. You're gonna say God knows. ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እሱ ነው የሚያውቀው። በቃ እሱ ነው የሚያውቀው ስትሉ God knows. You're gonna say like God knows. Yep. I don't know anything. God knows. ግን መጽሐፌን የሰረቀውም ፈጣሪ ያውቃል። Like you're gonna say like the one who stole my book. God knows. Yep. I don't know who stole my book, but God knows. መጽሐፌ እንደሰረቀ አላውቅም፣ ግን ፈጣሪ ያውቃል። I don't know who stole my book. God knows. You're gonna say God knows. እግዚአብሔር ያውቃል የሚለው ይተካል። ሶስተኛው man of God. Man of God. Man of God. Ethiopian accent. Man of God. American. Man of God. Man of God. of ነው የምትሉት። እቺ ማን ላይ ኦፍ ብለን ኢትዮጵያን አክሰንት ብንጥራት ኦፍ ነው የምትሉት። man of God. Man of God. You're gonna say like man of God. Hey, man of God. Yeah, man of God. Man of God ማለት የእግዚአብሔር ሰው፣ የእግዚአብሔር ሰው man of God ይባላል። seems like man of God። ለምሳሌ እናቴ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነች። my mom is man of God. my mother is man of God. አባቴ የእግዚአብሔር ሰው ነው። my father is man of God. ገና ሲል like man of God ነው የምትሉት። የእግዚአብሔር ሰው። እኔ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ስትሉ ደግሞ I am man of God. I am man of God. Are you man of God? የእግዚአብሔር ሰው ነህ? የእግዚአብሔር ሰው ነሽ? የእግዚአብሔር ሰው ናችሁ? Are you man of God? Are you man of God? Yes, I am man of God. አዎ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ስትሉ ደግሞ Yes, I am man of God. you're gonna say like man of God. ጓደኛዬ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነው። My friend is man of God. My friend is man of God. you're gonna say like hey, my friend is man of God. Yep, don't do that, man. He's like man of God. አታድርገው፣ እሱ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነው። Don't do that. Yeah, he's a man of God. you're gonna say don't do that. He's man of God. እሱ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነው። He's man of God. እሷ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነች። She's man of God. you're gonna say she is man of God. we're gonna say like man of God. Man of God ማለት የእግዚአብሔር ሰው ለማለት ነው የሚለው። this way. okay, አንዴ እንድገማት። የመጀመሪያው ምን ነበር? God willing. you're gonna say like God willing. God willing. በሱ ፍቃድ ከሆነ እግዚአብሔር ከፈቀደ እግዚአብሔር ካለ God willing ትላላችሁ። yep, God willing. you're gonna say like God willing. ለምሳሌ ዱባይን እጎበኛለሁ እግዚአብሔር ካለ እግዚአብሔር ከፈቀደ ዱባይን እጎበኛለሁ ስትሉም እንደምትሉት I'll visit Dubai, God willing. I will visit Dubai, God willing. I'll visit Dubai, God willing. you're gonna say God willing. እግዚአብሔር ከፈቀደ እግዚአብሔር ከፈቀደ ዳክተር ሆናለሁ ስትሉ ደግሞ ምን ነበር ያልነው? I'll be doctor, God willing. I'll be doctor, God willing. I will be doctor, God willing. ሁለተኛው God knows. እግዚአብሔር ነው የሚያውቅ፣ እሱ ነው የሚያውቅ። God knows. ግን ሲለክነ God knows. ይልከነ God knows. ቀጣይ ላይ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የሚሆን ታውቃል? ማን እንደሚሆን ታውቃል? Do you know who will be Ethiopian president next or coming? I don't know. God knows. I don't know. God knows. I don't know. God knows. You're gonna say I don't know. God knows. I don't know anything. God knows. እኔ ምንም አላውቅም። ፈጣሪ ነው የሚያውቀው፣ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። I don't know anything. God knows. You're gonna say like God knows. ሶስተኛው ምን ነበር ያልነው? read it. Man of God. Man of God. Man of God ማለት የእግዚአብሔር ሰው። እኔ እግዚአብሔር ሰው ነኝ ስትሉም እንደምትሉት I am man of God. እናቴ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነች። My mother man of God. አባቴ የእግዚአብሔር ሰው ነው። My father is man of God. My dad is man of God. you're gonna say like man of God. የእግዚአብሔር ሰው ነሽ ናችሁ ብላችሁ ደግሞ ስትጠይቁ Are you man of God? Are you man of God? አዎ ነኝ ስትሉ ደግሞ Yes, I am man of God. Yes, I am man of God. Yes, I'm man of God. Yes, I am man of God. ትላለችሁ man of God. There's a way you're gonna just like improve it. Okay, this is the point. በኦንላይን መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህኛው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ለተጨማሪ መረጃ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሜጋ ብሌሹ ፕሮጀክቱ wherever you are, stay blessed.